Nkulamusizza nkwaniriza kukakasa ne EFRIS nga mpita mu butambi bw'enjawulo ngenda kuba nkunnyonnyola engeri y'okukozesa ebitundu eby'enjawulo nga mpita mu nkola eno. EFRIS gifunziddwa mu bigambo by'Olungereza Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solution nga kino mu Luganda kitegeeza enkola kalimagezi ey'okuwooza omusolo okuyita mu kulondoola bizinensi nga basinziira ku lisiiti z'ebitundibwa n'ebigulibwa. Eno nkola mpya ey'okulondoola eby'omusolo okumanya bizinensi gye zikolamu obusuubuzi bwazo omuli okugula n'okutunda era ng'obubaka buno bugabanibwako n'ekitongole ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority nga buli luuyi olwa bizinensi n'olwa URA lusigazaako kopi. Ezingiramu okukozesa ebyuma bikalimagezi mu Lungereza ebimanyiddwa nga Electronic Fiscal devices, ebiwandiiko ebisuubula okugula, okutunda, okubanja, okusasula, eby'okumutimbagano biyite e-receipts, n'ebiwandiiko ebiraga ebiguliddwa n'ebitundiddwa okuyitira mu nkola kalimagezi z'okumutimbagano. Mu katambi kano ngenda kukulaga engeri gy'okozesa stock inquiry link mu akawunti yo ya EFRIS. Tambuza akasaale ka kompyuta awali stock management onyige ku stock inquire. Mu stock inquire window kozesa ekifo kyonna ekiriwo oba field. Muno mulimu erinnya ly'ekitebe oba ettabi biyite headquarter oba branch name, code y'ekyamaguzi kyo oba my product code, n'ebyamaguzi oba goods and services. Omala onyige ku search oba noonya. Ebisingawo ebikuŋŋaanyiziddwa bisobola okuggibwayo ne bitwalibwa okukozesebwa awalala ng'onyize kusindika oba export. Ebisingawo osobola okubisanga mu katambi kakakasa ne EFRIS stock management. Nyiga ku link eri wansi w'akatambi kano mu kibangirizi ekya description. Teweerabira okweyunga ku mukutu gwaffe n'okunyiga akade oba obutasubwa akatambi konna akeekuusa ku musolo.